Un, deux, un, deux, un, deux, trois. Entends-tu bien, Jean Mo? Un test spécialement pour Jean Mo de TVA Sport, le King des Kings. On invite les boxeurs à venir prendre place sur la scène, s'il vous plaît. We ask all the fighters to come up to the stage and please have a seat. We'll start shortly this undercard press conference. So all fighters, please step up to the stage and have a seat.
Gomez Hoffman, please step up to the stage. Damian Miluchki. Antonio Hoffman, Juan Armando Garcia. Damian Miluchki still missing. Missing in action. Virgilius. He's here? All right. Okay. Right on. Oh, it's Zoltan that's not there yet. Joel Diaz. Zoltan here? Not Zoltan? Who's Zoltan? Okay. Okay. But it's Zoltan. Okay. Not here. Okay. Well, if he gets here, just tell him to have a seat. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la cage brasserie sportive du Centre Bell et à cette conférence de presse de la sous-carte du gala Kovalev Pascal 2, une présentation de Vidéotron en association avec Mise au jeu, une coproduction de Main Events et Interbox en collaboration avec Crusher, Jean-Pascal Promotion, Coors Light, la brasserie, la cage brasserie sportive, le 98.5 Sport, le 96.9 C'est quoi, le Journal de Montréal, Location Légaré, Boost MyCom et Tonic Groupe Image. Good morning, everyone. Welcome to Bell Center, La Cage Brasserie Sportive, and to the Kovalev Pascal 2 Undercard official press conference. This event is a presentation of Videotron in association with Miso and a co-production of Main Events and Interbox. 12 rounds of action for the WBA, WBO, and IBF Light Heavyweight Championship of the World Saturday night right here at Bell Center live on HBO. But before that happens, we have an undercard of 9 bouts that promises to deliver plenty of action for those in attendance. Je vous présente maintenant les invités qui sont assis sur la scène devant vous. Please allow me now to introduce the guests that are sitting before you. D'abord, à la rangée à l'avant, de ma gauche à mon extrême gauche. First, the front row from my immediate left all the way to my far left. Renan Saint-Just, ex-champion super poids moyen de la NABO, qui va affronter Francis Lafrenière pour le titre vacant IBF international des poids moyens samedi soir. Agus Klimas, Dmitry Mikhaylenko's manager. Dmitry, who will fight Karim Mayfield for the vacant USBA welterweight championship Saturday night. Main Events CEO and co-promoter of the event, Ms. Kathy Duba. Vice-président Interbox, co-promoteur de l'événement, M. Pierre Duc. Dmitry Mikhaylenko's opponent, Karim Mayfield. Karim's manager, Greg Cohen. Et l'adversaire de Renan Saint-Just, Francis Lafrenière. La rangée arrière, at the back row, de la Hongrie from Hungary, Laszlo Fazekas. Du Mexique from Mexico, Abraham Gomez. De l'Angola from Angola, Antonio Hoffman. Du Mexique from Mexico, Juan Armando Garcia. De la Pologne from Poland, Damian Miluchki. Did I pronounce that right? Damian Miluchki? Miluchki. De Sorel, David Théroux. De Montréal ou de Québec, Stephen Butler. Montréal, Stephen Butler. From Palmdale, California, Joel Diaz. From Lithuania, Vigilius Stapolionis. Et il est absent. Un des entraîneurs m'a dit tantôt qu'il était absent. Not here right now. If he shows up, he'll have a seat. Zoltan Chala from Hungary. Alors, pour nous parler d'abord avant le combat principal de samedi soir, 9 combats seront présentés dans le ring du Centre Bell, en direct à Indigo, Bell, Rogers, Shaw et Sasktel. Et pour nous parler de la sous-carte, d'abord, le vice-président Interbox et co-promoteur, to tell us a bit about Saturday night's undercard. First up, Interbox vice president and co-promoter, M. Pierre Duc. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, Là, ça marche. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui. On est vraiment fiers de la carte qu'on va vous présenter samedi. Vous êtes en mesure de le constater. Vous avez déjà reçu la carte. Vous avez la mission principale
d'Interbox, c'est vraiment de promouvoir le sport de la boxe à Montréal. Et nous, une de nos croyances fondamentales, c'est que la clé passe par la collaboration entre les différents promoteurs. Ce que les fans veulent voir, c'est des combats de boxe et non pas les histoires de promoteurs. Et nous, on est excessivement fiers de travailler avec Main Events, de travailler avec le groupe Yvon Michel, de travailler avec le groupe I Have the Tiger pour offrir aux fans ce qu'ils veulent voir, des événements de qualité et des combats de qualité également. Fait que ce qu'on va voir samedi, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment à l'image de la façon que nous, on veut travailler, c'est-à-dire en collaboration avec tous les promoteurs pour offrir un produit de qualité. Je passerai pas combat par combat. Tout le monde va avoir la chance de placer son petit mot durant le cours de cette conférence-là. Probablement l'annonce la plus importante aujourd'hui, c'est vous dire qu'il y aura pas de dégustation de fruits qui va se faire aujourd'hui pendant la conférence de presse, pas de bananes, pas d'oranges. On va parler de boxe aujourd'hui. Un des points importants pour nous autres, c'était de s'assurer qu'on ait une présence québécoise forte sur la carte. Vous savez, lorsqu'on travaille en copromotion avec d'autres promoteurs, tout le monde a des combats qu'on doit placer sur la carte. Et on a voulu s'assurer qu'évidemment qu'on avait une forte présence québécoise sur la carte et c'est ce qu'on va vous présenter. Samedi. I will switch to English for a second. Once again, it has been a tremendous pleasure to work with Main Events, Kathy's group. We have learned to work together as a team. The first time that we've done a gala together at the beginning of this year, and things are just getting better. We are indeed competitor once our guys are in the ring, but throughout the planning stages of this whole event, it's been nothing but fun and pure cooperation. So thank you so much to you and your team for all this. That's about it for me. Thank you so much again. Do not miss the event on Saturday. It's going to be a spectacular one. On that note, I'd like to introduce Kathy Duva and to say a few words. Merci beaucoup, Pierre. I'm going to divert from the script for a moment just to mention that today is very special to me. I was a little distracted at this very moment about 33 years ago as I listened to my husband discuss Roberto Duran with the doctor who was delivering my beautiful daughter Nicole, who's sitting over there, of whom I could not be more proud. And I just want to wish her a happy birthday. Yay! And that's what I remember about childbirth, Roberto Duran. So she kind of was really born into this in more ways than you can imagine. As Pierre pointed out, we've gotten to the point with our staffs now where they kind of work seamlessly as a unit. It is really wonderful, and I hope we get to do this many, many times in the future. We have a terrific, but as he says, tomorrow night we get on opposite sides and we compete. We have a terrific show which begins at 9:45 Eastern Time on HBO, World Championship Boxing, and in the opening fight, making his first appearance on HBO, is the gentleman to my right, who you'll hear from shortly, Dmitry Mikhaylenko, who will be fighting the gentleman over here, Kareem Mayfield from the United States, who has been on HBO before. They're going to fight 10 rounds for their vacant USBA welterweight title. When Dmitry isn't busy out trying to set records for punches thrown, we have learned yesterday, he informed us that his hobbies are women and beer. So I think he's going to really find an affinity for the fans here, and I hope that you all enjoy watching him perform as much as we do. I know that Kareem is here to foil his plans, and we've seen him before. He's a very good fighter. It's a very interesting fight. I want to thank our sponsors here from Russia, which are Rosneft and Yakov Vodka. They are good, solid support for us, and we intend to be working with them in the future. This is our first time with Rosneft, so we welcome them. And I think that again, we have a wonderful event. I love coming to Quebec. It is close to home, and it's a foreign country. It's wonderful in that you have people here who take boxing seriously as a major sport, and it makes my life so much easier to come here and
get to know these fans who understand and appreciate and love the sport. It's refreshing. So thank you for having me again. Thank you to Pierre and John Bedard from Interbox. I couldn't be happier. Thank you. Thank you so much, Kathy. L'un des combats qui va retenir l'attention samedi soir, c'est un combat pour le championnat USBA des mi-moyens, 10 rounds entre Karim Mayfield de San Francisco et Dmitry Mikhaylenko de Krasnodar en Russie. One of the featured bouts of the undercard Saturday night is a 10-round USBA welterweight championship between Karim Mayfield of San Francisco and Dmitry Mikhaylenko of Krasnodar, Russia. That opens, by the way, the HBO broadcast at, I believe, 9:45 p.m. Let's welcome Karim's promoter. I introduced him as his manager. I apologize for that. Karim's promoter, le promoteur de Karim Mayfield, Mr. Greg Cohen. Thank you. It's really terrific to be here today. I want to thank Kathy and Main Events for giving us this opportunity. We've worked together many times. They're always a pleasure to deal with. And when Ray Robinson fell out of this bout, I made a call to Jolene and said that Karim, I think, would make a lot of sense as a replacement. I didn't even talk to Karim at that point. And when Jolene got back to me and said, you know what, I think we can make this happen, I called Karim. He didn't even hesitate. I mean, to take a fight like this on short notice, he was in the gym. He's exactly what every professional fighter should be. He's ready to fight 365 days a year. He's in fighting shape. He didn't ask me how much. He didn't even ask me who the opponent was. He said, yes. That's what you want as a promoter. That's the reaction you want from your fighters, and you very seldom get it. I know Karim understands the opportunity before him to fight on HBO championship boxing on a Kovalev card. Doesn't get much better than this. And I can tell you this, come Saturday night, Karim Mayfield will be 100%, and Karim Mayfield's going to do his job, and he's going to come out of that ring wearing the USBA championship belt around his waist. Thank you. On to the fighter. Il a une fiche de 19 victoires, 2 défaites, 1 verdict nul, 11 KO, l'ex-champion des mi-lourds juniors de la NABO. 19 victories, 2 defeats, 1 draw, 11 victories coming by knockout. Former NABO junior welterweight champion from the very beautiful city of San Francisco, Karim Mayfield. How you doing, everyone? Happy to be able to have this opportunity to be able to fight for the USBA title. As everyone knows, it was short notice, but hey, as my promoter has stated, that as a professional, you have to be prepared and ready for situations like this. If you check my Snapchats at Hardheaded Mayfield, you see that I'm always in shape, ready to go, and I'm a very unorthodox guy. Got a lot of power, speed, and I'm certainly ready to win a USBA title come January 30th. Obviously, with an opportunity like this, the winner, which will be me, will be have better opportunities after this fight. And as I said before, come January 30th, I look forward to capitalizing on his punch count. Him throwing as many punches as he does, I look to capitalize on that. And thank you. Thanks, Karim. Place maintenant au clan adversaire avec un homme reconnu dans le milieu de la boxe, le gérant de Dmitry Mikhaylenko. Saturday night, we'll move across the ring. Today, we move across the stage or across the table to the opposite corner. Mikhaylenko's manager and a man that has risen as one of boxing's most successful managers, Mr. Agus Klimas. Thank you, everybody. I don't have to tell how happy we are to be here. Same faces to see every day. Feels like already at home. Once again, we really like here. Wanted to thank HBO giving these opportunities. Wanted to thank both promoters, Canadians, and our promoter, Main Event, Bell Center. Wonderful people. As far as this bout, I wanted to thank Team Karim and Karim himself at
one point, me and Kareem were sitting downtown Los Angeles, maybe like 3 years ago, and talking together how we can work together. Unfortunately, that didn't work. I know he's a good warrior, good fighter. As much as I would like to talk trash about him or say something negative, I'm sorry, I just don't have nothing to say about that because he's a really good fighter. He's a puncher. He has a speed hand. My fighter, Dimitri, also has a speed. He got a lot of throwing a lot of punches. It's going to be a very, very good, tremendous fight. As much as I would like to say we're going to walk out with a victory, I just can't predict that because it's going to be a really big competition on that. So guys, don't miss it. I also wanted to say the gentleman sitting in the very end, Virginijus Stapulionis, he's my countryman. He's going to be undercard. I represent him as well. So that's going to be a good fight. So don't miss it. Saturday night. And of course, main event. Wow. Thank you. Merci beaucoup, Montreal. Thanks, Agus. Keep the mic close because you'll translate for your fighter. Invaincu en 20 combats, 20 victoires, aucune défaite, 9 KO. He is undefeated in 20 bouts with a perfect 20 victories, 9 by knockout. He has won his last 3 bouts by stoppage from Krasnodar Rossiya, as we say there, Dame Gaspada, Dmitry Mikhaylenko. Хочется поприветствовать всех собравшихся. Не люблю говорить много до боя, поэтому коротко. Хочется выразить благодарность моей команде Main Event за организованный бой, выразить благодарность каналу HBO, сбывается моя мечта боксировать на этом канале. Для меня это большая честь. Еще год назад я находился здесь и сидел сзади на стульчиках. Сегодня я здесь за столом. У меня соглавный бой. Для меня это большой прогресс в моей карьере. Также хочется поблагодарить команду соперника за то, что они не дали сорваться бою, так как предыдущий соперник попал в аварию и не сможет выступать. Я готов на 100% показать красивый и хороший бокс. Всем спасибо. Would like to welcome everybody here. Wanted to thank HBO, wanted to thank my promoter Main Event giving this opportunity. I very like here. It's my second time here in Canada. A year ago I was sitting in behind in those chairs. Now I'm sitting already in the front row. I wanted to thank my opponent Kareem to taking this fight on a short note because otherwise my dream wouldn't come true. But now my dream came through, and I am here on fighting on undercard on HBO. Wanted to thank everybody, and I don't like to talk much about before the bout. I just wanted to say I'm 100% ready, and we'll try to show the very best box to our fans. Thank you very much. Once again, thank you, Agus. Thank you, Mikhail. Да победит сильнейший. And I would want to say the victory goes to the strongest guy or the best guy. Un autre combat qui va retenir beaucoup d'attention samedi soir, 10 rounds pour le championnat vacant IBF international des poids moyens. Avec une fiche de 26 victoires, 4 défaites, 1 verdict nul, 18 KO, on vous le présente. Before Mayfield and Mikhaylenko square off Saturday night, 10 rounds of action will be featured for the vacant IBF International Middleweight Championship in a battle of locals. Let's welcome to the mic, with a record of 26 victories, 4 defeats, 1 draw, 18 KOs, de Repentigny, Renan Saint-Just. Bonjour tout le monde. Donc, merci à tous d'être ici. Merci à Interbox et tous ceux qui rendent ce combat possible le 30. Donc, samedi soir, vous allez avoir un bon combat. 2 adversaires qui ont la place ici, qui méritent leur place ici. Et la seule chose que je peux dire, c'est que ce combat-là
va répondre à tous les attentes du public. Donc, ça va être 10 rounds intenses et c'est le meilleur qui va l'emporter encore une fois. Merci. You want to translate, Agus? Go ahead. Let yourself loose, Agus. We know you love the mic. This is a tradition here in Montreal and Quebec. People just thrive on local talent and local fights, and they will be very well served this Saturday night with an opponent who's a tough one for Renan. Son adversaire de Coteau-du-Lac, 10 victoires, 5 défaites, 2 verdicts nuls, 6 KO. His opponent, Francis Lafrenière. Salut tout le monde. Comme tout le monde, un gros merci d'être là. J'ai toujours eu un gros support pour mes combats. Celui-là, j'ai eu le plus gros. La ville est en arrière de moi. Tout le monde est en arrière de moi. La famille est en arrière de moi. Honnêtement, j'ai juste des émotions pour ce combat-là. À tous les jours, j'ai des messages sur Facebook ou peu importe. Même des appels vocaux. Je vais vous en faire écouter un. Si j'y arrive. En tout cas, on peut pas le faire. En tout cas, je suis pas super bon avec la technologie, mais j'ai des messages de mon gars qui a 4 ans qui dit toujours: Papa, bonne chance ton combat, ça va bien, tu t'entraînes fort. Puis c'est vrai, je m'entraîne fort tous les jours, j'ai tout donné. Je me suis mis all-in pour ce combat-là. En tout cas, à part des émotions, là, je suis vraiment comme dedans, mais je pense que ça va être la plus belle soirée de ma vie, que vous allez avoir un gros show, les deux sont prêts, et puis que ça va exploser cette soirée-là. J'espère que tout le monde va être là et va regarder ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. On déménage vers la rangée arrière parce qu'il y a plusieurs autres excellents combats prévus samedi soir en ouverture de rideau à 18h30. Combat de 8 rounds chez les mi-moyens entre Virgilius, je recommence, Virgilius Stapolionis. C'est ça? Is that it? Virgilius Stapolionis. Did I get it right, Agus? Yeah. All right. All right. Et Laszlo Fazekas de la Hongrie. To kick things off Saturday night, 6:30 p.m. Be there, get there early. 6:30 p.m. 8 rounds of action in the junior welterweight division, junior middleweight division. Virgilius Stapolionis against Laszlo Fazekas from Hungary. Laszlo, have a crack at it. Want to have a few words? You okay? All right. At the other end, Virgilius. Want to have a few words? You okay? All right, guys are ready. Autre combat intéressant. Je le trouve sur ma liste. Other very interesting bout Saturday night. 6 rounds in the super lightweights. Joel Diaz from Palmdale, California, USA against Abraham Gomez, Guadalajara, Mexico. Abraham Gomez, 13 victories, 20 defeats, 3 draws, 5 KOs. 5 KOs. Abraham, you want to have a few words? You okay? Guys are all ready. Joel, at the other end, Joel Diaz. Joel? Guys, we have mics. If you want to have a few words, go ahead and do so. Anybody for a mic? Joel? Hello, everybody. I want to thank everybody for being out here today. I want to thank my crew, Team Diaz, Chris Bird over there, ex-world champion, ex-heavyweight world champion. I want to thank Mike Kershaw, my manager, for doing everything for me. You know, he's been nothing but good to me, like a father figure, as well as Chris Bird. I want to give everybody a shout out. Thank you for being here. Thank you, main event. Thank John Pascal for putting me in the card. And I want to thank Abraham Gomez for stepping in the ring tomorrow. Saturday, my bad. It takes guts. It takes real pair of balls to get in the ring, you know? You have to have a pair of balls to get in that ring. So coming Saturday, I'm going to be 21-0. So everybody look out for me. 2016 is going to be a hell of a year for us. Thank you very much.
Thanks, Joe. Le deuxième combat samedi soir, 8 rounds chez les super mi-moyens entre le Québécois Stephen Butler et Antonio Hoffman de l'Angola. Second battle taking off Saturday night, 8 rounds in the super welterweights between Canadian Stephen Butler and Antonio Hoffman from Angola. Antonio? Quelques mots? Non? C'est beau? Stephen? Go ahead, Stephen Butler, undefeated 13-0-1, 11 KOs. Un gros merci à tout le monde d'être présent ici. Merci à Antonio Hoffman. Gracias a tuwing aquí. J'aimerais remercier mon entraîneur, mes entraîneurs, Yarek Koulisha, Rénal Boisvert, Claudio Missiskia et mon manager Camille et Stéphane de faire un excellent travail avec moi. On va avoir un gros combat samedi soir. On a un adversaire invaincu, 13 victoires, 0 défaites, 9 KO, comparable à ma fiche, un fighter qui est vraiment explosif, fait qu'il va avoir des éclairs, il va avoir beaucoup de feux d'artifice samedi soir. Je suis prêt après samedi soir de repartir moi seul, undefeated. Merci. Merci beaucoup, Stephen. By the way, for the record, Antonio Hoffman is also undefeated, 13-0, 9 KOs. Hoffman est également invaincu, 13 victoires, aucune défaite. Autre combat à retenir samedi soir, 6 rounds chez les mi-moyens. David Théroux de Sorel contre le Mexicain Juan Armando Garcia. Also featured Saturday night, 6 rounds of action in the welterweights between Canada's own David Théroux and Mexican Juan Armando Garcia. 12-2-2, 5 KOs Garcia. Juan Armando, you want to have a chat with the mic? No? You're ready? All right. David Théroux de Sorel, 8 victoires, 1 défaite, 5 KO. David. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste remercier Interbox et Main Event pour me donner une opportunité pour le combat de samedi soir. Comme d'habitude, j'ai eu un très bon camp d'entraînement. Je suis prête physiquement, mentalement, même meilleur que d'habitude, meilleur que ceux d'avant. Je suis prête pour mon combat. J'ai hâte que la cloche sonne. Fait qu'on se voit samedi soir. Merci. Merci, David. On aura également droit à un combat de 4 rounds chez les poids lourds entre Cassius Chaney de New London, Connecticut et Zoltan Chala de Budapest en Hongrie. Chala, 9 victoires, 4 défaites, 7 KO. We'll also have a very interesting 4-round bout between the heavyweights Cassius Chaney from New London, Connecticut, who is not here today, and Zoltan Chala from Budapest, Hungary, 9-4, 7 KOs. Zoltan, is he here yet? He's not here yet, is he? Okay. But that will be featured. That'll be the third bout on Saturday night's card. Voilà donc. Did I forget to introduce anyone behind in the back row? No? Everything's fine? Okay. Voilà donc pour le gala de samedi soir. That settles it for Saturday night's event. Oh, by the way, Vislan Dalkaev, originally from Russia, now living and fighting out of Canada, will fight Mexican Alan Horacio Salazar in the super bantamweight bout Saturday night. Combat de super coq entre le Canadien originaire de la Russie Vislan Dalkaev et le Mexicain Alan Horacio Salazar samedi soir. So a very interesting card and undercard for Saturday night. Once again, tickets are on sale at evenco.ca. Everything kicks off at 6:30 p.m. We will go ahead with a question. Any questions from the floor at this point? Y a-t-il des questions présentement? All our guests will be available in just a few moments for one-on-one interviews, pictures. Les invités seront disponibles pour des entrevues individuelles au cours des prochains instants, de même que pour des photos. We will go ahead with the stare-downs and face-offs and square off for the pictures. And I will call the fighters to the front of the stage. Oh, by the way, closing words, Pierre, Yeah. Kathy, closing words, Pierre? Sure, absolutely. On est super choyé avec le marché de la boxe qu'on a à Montréal puis au Québec. Au cours des dernières années, on a eu l'opportunité de participer à des événements un petit peu partout dans le monde. Moi, je peux vous dire sur une note personnelle qu'on n'a rien à envier à personne dans la qualité des événements qu'on fait.
On est très choyé d'avoir ce marché-là ici. C'est notre job en tant que promoteur de s'organiser, de continuer à vous présenter des événements de qualité. Et ça commence toujours par une forte présence de boxeurs québécois. Si on fait le tour de la carte rapidement, Steven Butler, Francis Lafrenière, Renan Saint-Just, évidemment Jean-Pascal, Sébastien Bouchard, David Théroux, Joël Diaz qui est avec Jean-Pascal Promotion et évidemment Vislan qui est avec le groupe Yvon Michel. Alors, la clé pour continuer à développer le marché de la boxe ici, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment de travailler de pair avec tous les promoteurs pour continuer à vous présenter des événements comme ça. Vous allez sûrement nous demander comment va la vente de billets. Ça va très, très bien. Ça se compare pas mal à ce qu'on avait vu lors du premier combat au mois de mars. Donc, on est en haut de nos attentes. La vente dans les bars va très, très bien. Donc, on s'attend également à un pay-per-view qui devrait être très, très, très impressionnant. Vous pouvez attendre d'avoir tout un spectacle, non seulement dans la qualité des combats, mais dans la production sur place qu'il va y avoir samedi. On va vous présenter quelque chose de pas mal sharp en termes de la façon que les boxeurs vont arriver, tout le show en tant que tel. Fait que tous ceux qui vont être sur place vont vraiment en avoir pour leur argent. 2 petits points. Demain, peser au casino. Ça devrait être quelque chose d'intéressant à voir. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir encore, à TVA Sport, ce soir à 19h, il y a un reportage spécial sur le camp d'entraînement des deux boxeurs, Pascal et Kovalev. Fait que si vous n'avez pas l'opportunité de le voir, ben, je vous invite fortement à regarder ça. C'est très intéressant. Alors, on se voit demain à la pesée. 11h midi, Pierre? 11h midi, la pesée? C'est à midi, hein? Midi demain, la pesée au casino. On these notes, Kathy, final words to you. Pretty sure Pierre covered it all. Although not positive, but just be there at 6:30. We have tremendous card. The whole thing will be great. I know the fans here in Montreal are just such great fans. You watch the undercard, it's great. We have 2 of our fighters, Virgilius Seplionis and Cassius Chaney fighting early, and there will be a treat to watch. So please come and see them. Thank you. Thank you so much, Kathy. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tout le monde. Thank you all, guys. Good luck on Saturday night. Have fun. Thanks for being there. Thanks for being with us today. Merci à vous d'avoir été là. Thank you all for being there this morning. All right, let's go ahead with the face-up and the stare-downs. Dmitry Mikhaylenko, Karim Mayfield. First up. Yeah, we're pretty much done here, so we can get out of the way. Good to okay. Right here. Ten rounds of action live on HBO Saturday night. Karim Mayfield from San Francisco, California, USA. Dmitry Mikhaylenko from Krasnodar, Russia. That opens the live HBO portion of the show at 9:45 p.m. En direct à HBO à 21h45, 10 rounds. Chez les mi-moyens, Karim Mayfield, Dmitry Mikhaylenko. Thanks, guys. Renan Saint-Just, Francis Lafrenière, 10 rounds pour le championnat IBF international des poids moyens à 21h. Télé à la carte au Canada, HBO international. Renan Saint-Just, 26 victoires, 4 défaites, 1 nulle, 18 KO. Francis Lafrenière, 10 victoires, 5 défaites, 2 verdicts nuls, 6 KO. 10 rounds for the IBF International Middleweight title Saturday night, right here at the Bell Center Ring. Merci les gars. Steven Butler, Antonio Hoffman. 8 rounds chez les super mi-moyens. Les deux boxeurs sont invaincus. Steven Butler de Montréal, 13 victoires, aucune défaite, 1 verdict nul, 11 KO. Antonio Hoffman de Luanda, Angola, 13 victoires, aucune défaite, 9 KO.
8 rounds in the super welterweight division. Both fighters are undefeated. Stephen Butler, 13 victories, no defeats, 1 draw, 11 KOs. Antonio Hoffman, 13-0, 9 KOs. Merci les gars. David Théroux, Juan Armando Garcia. 6 rounds chez les mi-moyens. David Théroux de Sorel, 8 victoires, 1 défaite, 5 KO. Juan Armando Garcia de Michoacán au Mexique, 12, 2 et 2, 5 KO. 6 rounds in the welterweights. David Théroux, 8-1, 5 KOs. Juan Armando Garcia from Mexico, 12-2 and 2, 5 KOs. Joel Diaz, Abraham Gomez. Joel Diaz from Palmdale, California, USA. Undefeated, 20 victories, no defeats, 16 KOs. Abraham Guadalajara, Mexico. 13 victories, 20 defeats, 3 draws, 5 KOs, 6 rounds in the super lightweight division Saturday night. Joel Diaz, Abraham Gomez. Virgilius Stapolionis, Laszlo Fazekas. That kicks things off at 6:30 p.m. 8 rounds in the junior middleweights. Virgilius Stapolionis from Pazves, Lithuania, 16-3-1, 12 KOs. Laszlo Fazekas from Budapest, Hungary, 27-23-1, 17 KOs. 8 rounds in the junior middleweights. 8 rounds chez les juniors mi-moyens. Virgilius Stapolionis de la Lituanie, 16-3-1, 12 KO. Laszlo Fazekas de Budapest en Hongrie, 27-23-1, 17 KO. Encore une fois, les billets sont en vente sur evenco.ca. Once again, tickets on sale at evenco.ca. Thank you all so much for being there. All guests are available right now for one-on-one interviews. And media can come up to the stage and talk to the guests. Tous les gens des médias sont invités à venir rejoindre nos invités sur la scène pour les entrevues individuelles. Merci.